Brighton and Hove Albion ese yakorana deal na Manchester United kuri Carlos Baleba. Hano ekipe ya The Red Devils, iyi nkuru ni inkuru yanditswe na Manchester Evening News. Iyi nkuru nayibonye mu minsi ishize, ariko navuga nti reka mbe ndetse nkomeze nkurikirane ndebe ibinyamakuru byinshi icyo bitangazaho, kugeza kuri inshuro mvuze nti ni ngombwa cyane kuyigaruka, kuko none irimo irandikwa cyane, irimo iragarukaho cyane. Carlos Baleba nka alternative, nka option ekipe ya Man itekerezaho. Uyu mukinnyi Man yaramwifuje, yaragize season nziza, season idasanzwe muri ekipe ya Brighton and Hove Albion. Ekipe ya Brighton, murabyibuka Paul Baleba CEO wayo avuga ati ntabwo dushobora kumutanga munsi ya miliyoni 100. Carlos Baleba abadesi, murabyibuka ubwo yajyaga muri ekipe y'igihugu ya Cameroon ari kumwe na Brian Mbeumo, agasa naha anatangaza yerekana ko yishakira kujya i Manchester muri ekipe ya The Red Devils, ashaka kujya Old Trafford. Gusa still ekipe ya Brighton ikanga cyane, Man ikagerageza, Brighton ewan ikareka kumutanga. Man ikavuga iti izo miliyoni 110 byibuze twazitanga, ariko nanone hanyuzemo icyo twita kwishyura in installments, kugenda bishyura nyine mu byiciro. Of course iyo propose ekipe ya Brighton nayo yitaninga down, irejectinga kugeza season itangiye. Man itabasha gusinyisha Carlos Baleba nk'umukinnyi anashakaga cyane. Murabyibuka twabiganiriye cyane n'umutoza ekipe ya Brighton, byinshi cyane yatangaje agaruka kuri uyu mukinnyi. Brighton ivuga iti twatanze Moises Caicedo ajya muri ekipe ya Chelsea bashaka amafaranga byibuze babonye kuri Moises Caicedo. Murabyibuka tubiganira cyane cyane. Kuri inshuro uyu mukinnyi yagize season itari nziza, season itaramworoheye na gato. Benshi bakanabihuza nuko Carlos Baleba kuba transfer itarakunze muri ekipe ya Man U biri mu bintu byatumye umwaka w'imikino utamubera mwiza. Mentally abasesenguzi bavuze ko uyu mukinnyi ntabwo yakinnye yishimye kuri ya level yo kuvuga ngo ndaperforming, ndatanga buri kimwe cyose, ndatanga ibyo natangaga sezo yatumye Man inshaka. Muri iyi nkuru bakubwira bati Carlos Baleba remains interested in joining Manchester United with personal terms agreed last summer. Last summer mu mpeshyi ishize Man yaremaze no kuba yumvikana nawe personal terms. Iyo tuvuga personal terms tugaruka ku masezerano umukinnyi yasinya, tugaruka ku byo yahembwa, byose bari bamaze kubyumvikana. Hanyuma hano biruze gutuma tuninjira ku nkuru ya Ben Jacobs kugira ngo tugwe details zose. Gusa hano tukiri kuri Manchester Evening News, hano barakubwira bati any move now depends on United reviving their interest, and Brighton is asking price which could far exceed the £75 million valuation United previously had for the midfielder. £75 million seems like a serious overvaluation on Brighton's behalf, and things considered though, would you go for Baleba at that valuation? Bakakubaza muri iyi nkuru. Man U donc equipe ya Brighton ntashobora kuba yamutanga munsi ya miliyoni 75 z'amapound. Carlos Baleba hano bigahita twinjiza mu nkuru ya football 365 aho bakubwira bati Jacobs reveals Manchester United terms agreed with midfielder, but Ineos want to pay less than £75 million. Personal terms si kibazo kuri Carlos Baleba, ntabwo ameze nka Tonali, ntabwo ameze nka Matheus Fernandes. Mbibutsa amakuru yagiye hanze yagaragaza ko we bita Sandro Tonali na Matheus Fernandes bifuzaga amafaranga menshi, harimo kuza bakarusha umushahara Matheus Cunha, Brian Mbeumo na Benjamin Sesko. Byose nyine bigatuma ekipe ya Man ivuga iti ntabwo dushaka ko dressing room yacu iza kuza gusubira hasi cyangwa se yaza kuza mu mwuka mubi. Abakinnyi twabaguza amafaranga atari menshi, nta nubwo bari guhembwa byinshi cyane kandi batanze umusaruro, bituma ekipe ya Man nyine pulling out iva muri deal z'abo bakinnyi. Bitandukanye no kuri Carlos Baleba uko bimeze. We barakubwira ko personal terms atari ikibazo, bivuga ngo club to player agreement
ntago ari ikibazo, ahubwo hasigara club to club talks, ama equipe noneho kuganira. Muri inkuru ya football 365 bakubwira ko equipe ya Man U Ineos bo barifuza gutanga munsi ya miliyoni 75, kandi Brighton still kuri Carlos Baleba birumvikana ko byibuze price ye yaradropinze. Lasisama banze gufata hafi ijana zinarenga Man U yabahaga, ariko kuri inshuro birumvikana ko byibuze urumva ko nyine yagabanutse, anabaye menshi ntabwo yarenga miliyoni 85 gutyo 80. Kandi Ineos yo barakubwira bati kuri inshuro kuri Carlos Baleba tugiye no kwishyura twatanga munsi ya miliyoni 75. Muri inkuru ya football 365 bakotinga Ben Jacobs correspondent muri Give Me Sports, uyu munyamakuru ati ubwo ni inkuru ya football 365. Journalist Ben Jacobs has revealed that Manchester United already have personal terms agreed with Brighton midfielder Carlos Baleba, who is still there as a target. Personal terms barazumvikanye. Carrick and Manchester United can now offer players Champions League football and a steady ship, but Ineos and Sir Jimmy Ratcliffe are still reluctant to overpay for players. Man U projet yayo nta mukinyi utayibona, nta n'umukinyi utaappreciatinga right now ko yavuga ati na joining equipe ya Man U, ariko Ineos ari nayo ishinzwe kwishyura amafaranga, bari kwanga gukora overpaying, kwishyura amafaranga menshi. Nibyo nakubwira bati hano nibyo bakubwira bati interest in Elliot Anderson and Matheus Fernandes has come and gone, with the duo joining Man City at Tottenham respectively after Manchester United were unwilling to compete. Bagatanga ingero z'abakinnyi nyine bagiye mu yandi ma equipe ko Man U itashakaga nyine kujya muri zo za bidding war, ishobora kuza gutuma yishyura menshi cyane. Hano bati and now Jacobs has hinted that Manchester United go back in for Brighton midfielder Baleba, who they attempted to sign a year ago with personal terms already in the bag. Yes, hano Ben Jacobs agakonfirma ko equipe ya Man U iri serious ndetse ishobora kuba yasubira kuri transfer ya Carlos Baleba, umukinnyi bashatse gusinyisha mu mwaka ushize, ariko nyine transfer ye ntiyaza kuba ikunda. Twinjiye none mu magambo ye nyirubwite, uyu munyamakuru apana gukotinga detail aduha. Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ni Manchester United igarutse kuri Carlos Baleba. Transfer nyine nuko bigenda, nuko bigera muri transfer. Hano Ben Jacobs yabitangaje muri podcast twaniyambaje no ku munsi w'ejo hashize. Bamabwirana izi podcast mujye muzikurikira, abantu mubona umwanya cyangwa se ubwo abantu mutazikurikiye nyine nzajya mpita mbibazanira hano. Podcast The Market Madness podcast, Ben Jacobs ibyo atangaza kuri iyi move akubwira ati you have Carlos Baleba who is still there. If Manchester United revisit the deal, the player wants Manchester United. Hari Carlos Baleba ugihari ushobora kuba yasinyishwa. Man U ishizemo imbaraga cyangwa se igirageje gusinyisha uyu mukinnyi, iyi transfer kuri Carlos Baleba ku mukinnyi icyo twita players preference. Carlos Baleba we ku giti cye yakwemera ku joining equipe ya Man U, umukinnyi we ntacyo byabimutwaye, ndetse kuba yaza muri equipe ya The Red Devils. Ubita Ben Jacobs muri The Market Madness podcast agakonfirma ko Carlos Baleba ari open umutima we, donc ukimwemera kuba yavuga ati najya muri equipe ya Man U. Agakomeza, terms were agreed with the player Lasisama, but it depends on if Manchester United want to rekindle the deal. Now they've missed out on other targets, and it's also contingent on Brighton not turning around and saying Elliot Anderson £116 million. Ati iyi deal iri possible. Agatanga urugero akavuga ati nimba equipe ya Man itarabasha gusinyisha abo bakinnyi
bandi, ariko nanone agasigamo akandi karumu ko kuvuga ngo nanone hakabamo kuza gutegereza kureba nimba ekipe ya Brighton itari buze guhenda cyane, kuko aya ma ekipe mato mato, aya ma ekipe tuvuga ngo abarizwa muri middle class teams, ikintu akora akenshi iyo agiye kugurisha abakinnyi hari igihe anareba nyine ku yandi ma ekipe amafaranga bayahaye. Nibyo Benjakubuzi muri The Market Madness podcast atubwira ati nanone haho kuza kureba nimba Brighton itari buze kuvuga iti nimba Man City yatanze 116 yatanze 116 kuri Elliot Anderson, natwe muduhe nyinshi. Ati habo nyine kuza kureba nimba hatabamo guhenda cyane. Aya makipe ajya bigira nyine agahenda, ariko anahenda bitewe n'amakipe azaje kugura. Akenshi iyo Manchester United injiye muri deal is big teams, izo za Man City, donc aya makipe ahita avuga ati reka dukore record signing, dukore record deal, record sale mu bitabo byacu nyine twinjiza amafaranga menshi. Nibyo Benjakubuzi tubwira muri The Market Madness podcast. Aracyatuganiriza neza cyane muri podcast, aduha izo details zose kuri transfer ya Carlos Baleba muri equipe ya Muri, ndetse na possibility zi deal, possibility zi transfer. Benjakubuzi akagira ati Matheus Fernandes 5 million, and pointing to a number that starts with 1 and has 2 zeros on it, because Manchester United's valuation of Carlos Baleba last summer, donc bagatanga urugero kuri Matheus Fernandes, akanavuga bid ya equipe ya Man U, opening bid yari $1,75,000, gusa Man U yaje kwemera ko amafaranga yanayongera nyuma, still nabwo deal ntiyakunda. Hanyuma akavuga byinshi cyane Benjakubuzi agira ati uyu mukinnyi donc equipe ya The Red Devils iracyamutekerezaho, ndetse aracyari option, gusa nyine harebwa nimba Brighton yakwemera gufata munsi ya $175,000. That was when Baleba was peak interest, peak form. Now he's coming off the back of less consistent season, a couple of injuries, and Manchester United, if they were to go for Baleba, would want to pay less than they were willing to pay last summer. Brighton are always tough negotiators. Abitubwira neza cyane uwo bita Benjakubuzi, umunyamakuru muri The Market Madness podcast, ati nimba rimwe mu makipe agorana muri negotiation na Brighton izamu, ati iragorana cyane mu cyitwa negotiation. Ati nimba ari Baleba utari muri forme nk'izo yararimo ubwo Man U yamwifuzaga, nimba ari Baleba wagiye agira utuvune, Man U rero nayo irifuza ko yakwishyura bike make nyine kuyo yatangaga last summer. Ubwo rero let's wait and see, gusa deal nayo kumvikana ko ari deal itari buze kuba rolling out, ari deal nayo itari buze kuba wibagiza cyangwa se ushyira ku ruhande. Agaruka kuri Carlos Baleba, Leo Ferdinand kuri TNT Sport ati Baleba is a serious talent, no doubt. He's tireless, he's fearless on the ball, drives forward with confidence, and already shows maturity in how he leads danger and transitional plays. Ati Baleba ni umukinnyi mwiza. Uyu n'amagambo ya Leo Ferdinand apraising cyane uyu mukinnyi, avuga ati uburyo nyine aba afite umupira ndetse akaba atuje cyane, afite confidence. Avuga ati Carlos Baleba ni umukinnyi rwose mwiza mu kujyana umupira imbere, ni umukinnyi ushobora guperforminga under pressure. Leo Ferdinand we nyine appreciating nyine uyu mukinnyi, avuga ati he's a super talent, ni tara idasanzwe. Ati what stands out is his aggression in duels and recovery speed. He wins the ball and actually does something progressive with it. That's key in today's Premier League. Ati none gituma aho umukinnyi udasanzwe Baleba, ayo n'amagambo ya Leo Ferdinand on TNT Sports. Ati ikimugira umukinnyi udasanzwe n'uburyo yambura imipira, ndetse umupira yambuye akawambura mu buryo bwihuse, ndetse n'icyo kuwukoresha akaba kiyumvamo agifite kujyana imbere. Ati ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane muri Premier League y'uyu munsi, muri shampiyona y'Ubwongereza. Umukinnyi nk'uwo ufite that ability, ati equipe kuba yamutunga byaba ari sawa cyane. If you are looking at a long-term replacement for Casemiro, Baleba makes a real sense.
nimba Manchester United wifuza umusimbura w'igihe kirambye w'umuntu witwa Carlos Enrique Casemiro, ayo ni amagambo ya Ferdinand. Nimba Manu ushaka umusimbura w'igihe kirambye wa Carlos Enrique Casemiro, impamvu hano ushobora kuza kuba unabyumva, Baleba aracyari muto, aracyafite imyaka myinshi cyane kuba yakina ya performinga, ati uwo wazana akaba yaba umusimbura mwiza cyane wa Carlos Enrique Casemiro yaba Carlos Baleba. Afite buri kimwe cyose umumediateri wo muri Premier League yakagombye kuba afite nowadays. Ati kuba ari aggressive, uburyo umupira wambura ukawujyana imbere, ati ibyo akora byose afite balo bimugira umumediateri mwiza wakwifuza gutunga. Ayo ni amagambo ya Rio Ferdinand. Leon Ferdinand on TNT Sports akagira ati he's got more legs, more mobility and fits a high intensity system better right now compared to Aurelien Tchouameni. Baleba offers more dynamism and ball carrying in transitions. Urumva we ahitiyemo Manu Carlos Baleba avuga ati unageranyije na Aurelien Tchouameni, Baleba we yifitemo iyo dynamisme ni nko kuvuga uburyo ashobora kuba yatungurana muri performance cyangwa se muri playing style umukinishijemo, akanavuga icyitwa kujyana umupira ball carrying in transition, nimba transition offensive akenshi hano niyo bavuga uburyo nyine umupira ujyana. Ati ibyo ngingera birusha Aurelien Tchouameni. Ati and over Anderson is far more disciplined and defensively reliable. He might not have the experience yet, but profile-wise, he's exactly what modern midfielder demand. Donc numukinnyi yego aracyafite byinshi cyane, experience wenda ntiraba kuri level yo hejuru cyane, ariko ibyo yifitemo Carlos Baleba, ibyo yaguha uramutse umusinyishije Manchester United, nibyo mu mediateri modern midfielder yifitemo, icyo mu mediateri ugezweho aka kanya yaguha. Afite nimba ukeneye umusimbura w'igihe kirambye wa Carlos Enrique Casemiro, Manchester United bamusuzanye Carlos Baleba, wabukoze deal nziza. Ese nawe nuko byumva uremeranya na Rio Ferdinand? Ubwo ratubwira muri comment hano kuri LC Sports, cyane ko haba Ben Jacobs muri The Market Madness podcast, haba abanyamakuru bandi twagiye tugarukaho, bose barahuriza ku kintu cy'uko equipe ya Muri iri interested kuba mediateri cyane, ndetse iri zina Carlos Baleba rikaba rigarutse nanone. Nubwo Ineos bakubwira bati ntabwo bafite nyine ubushake bwo kuba barenza miliyoni 75 bashaka kwishyura munsi yazo. Ahubwo rero negotiation hagati ya Man U na Brighton nizo twategereza club to club talks, cyane ko ku mukinnyi we are open, ndetse ntacyo byaye mutwaye kuba ya joininga equipe ya The Red Devils. Carlos Baleba turi muri summer transfer window, tuganira amakuru azamuka menshi ya transfer ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi hano kuri LC Sports. Ubwo nizere ko wakoze subscribe, nawe utarayikora ushobora kuyikora kugira ngo amakuru nk'aya update nk'izi sport y'ibura yonyine tuganira mu buryo bwiza cyane butomoye, tanasanga ahandi, nawe uje ukurikira buri kimwe cyose. Hanyuma tuve gato kuri equipe ya The Red Devils, twinjirane muri equipe ya Arsenal nayo iri mu byinshi. Man U turizo kwa tuyigaruka mu kanya gato, tuzamukana n'utundi tudiru du trendinga muri transfers roundup.